Nyakora Mugiajwang machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Kaka pile Nyakora Mugiajwang tich abich ka tich abich e Ramogi TV wajabedo kod rawere mar mondo mi wago mbaka wawinjane duond rawere e gik matimore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyieo nagi mar mondo mi wago ane mbaka ni to geno mar rawere e higani manyien mar 2026 en mane. Ginang'o giri makoro giparo ni biro bedo kaloso kata ketho higa mar 2026. Nyakora Mugiajwang arwaki ni machiegni bed kodwa nyaka e giko mar twak marwa kichwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Yena mar mondo mi arwaka yawuoto nage kaachiel kod nyieo nage mantiere godo e studio ka okinyi makawoto. Bende ginyiso ni to higa mar 2026 ne gichako e yo machalo nade. Adwaro chako kod Hilary Ojwang machiegni e twak okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono kane aloso kodi tiwacho ni in jakanyo mar Youth 47. Hilary Ojwang, Youth 47 ita en riwruok mane to ichako higa e yo machalo nade? Erokamano Joyce, we awach ni mokwongo ni wachako higa e yo maber. The year of our Lord 2026 ik nyasacho 2026 mondo wabed ni wan kaka joka dhano ma Nyasaye omiyo thuolo mondo bed ni nyalo tiyo ne joka dhano e okenge mopogore opogore. Wabed ni wanyalo gemo lokruok kumoro amora mwatiyo negie. Koro wachako higa e yo maber. Wan gi geno ni higani gweth duto ma Nyasaye oketonwa dhi chopo nwa e yo makare kumora mora mwatiye ne ogandawa. Ipenja ewi Youth 47 kendo agombo mana duoke ni Youth 47 en riwruok mar vijende duto mantiere Kenya ka mosedonjo kanyo to gi kendo mapod gombo mondo beni nyalo riwore kodwa. Vijende mageto ringo for office, mageto run for office in 2027. Gimomiyo pare nobiro en ni mondo wabed ni wanyalo kono vijende magombo ringo badhi chung e kombe mopogore opogore. Wabed ni wanyalo biro together mondo wabed ni wanyalo consolidate agenda kata ideas. Nikech ng'eyo ni ringo for office ok en gima yot. Nyaka ibed gi message ma strong mi wacho gi jopiny. To bende nitie logistics mang'eny madhi kanyo. Nitiere emotional and moral support madwarore, nitiere pesa madwarore. Koro mano to e agenda mar Youth 47. Otherwise higa wachako maber kendo wageno ni Nyasaye dhi yawonwa yore moloyo kaka noyawo 2025. Matiende no kelo kanyakla rawere mawuok e counties duto 47 maonge dewa. Yes. Kamano. Machiegni nye twak okinyi makawuono. Faith Ken oyawri chiw nade tichako higa e yo machalo nade? Erokamano ahinya Joyce, achiew maber oyawre. Happy New Year ne nyikwa Ramogi. Apani mae shona mokwongo 2026. Koro wachako higa maber kendo wan gi geno ni higa mbele bedhi bedo maber. Yeah. Geno ni ibo bedo kinyiso ni geno wuok kanye tang'o ma hie mosetimore higani mar 2026 kochakore chieng' tarik 1 nyaka kawuono wantiere chieng' tarik 16 geno makama ang'o makele. Yena mar mondo mi arwaki Brano Nyango oyawre chiw nade tichako higa e yo machalo nade? Kendo Happy New Year e higa 2026. Higa 2026 anyalo wacho ni achako maber kendo pogore gi higa 2025. To nikech bende ni higa migoyo siasa, gik mang'eny siasa bende donjo, koro nyaka wa expect ni obro bedo maber kendo obro bedo peacefully mopogore gi higa moko mosebedo majigo siasa mokalo. Kaka awach ni sani rowere ochiew mar siasa, koro giket siasa obed peaceful mopogore gi mosebedo katimore. Koro wageno ni Nyasaye biro tayowa e higani mondo bed higa makare kaka wadhi mbele. Erokamano. Machiegni twak Brian Dolphin achieng' papen mari ichako higa yo machalo nade to nyaka wachop kawuono higa mari osebedo yo machalo nade? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo iluonga ni Dolphin achieng'.
an nyar Kisumo Kanyakwar. To kachako higa kadoke penjo mi penjo higa no achako maber, waduoko ne Nyasaye erokamano nikech wangima. To kendo gimachielo be siasa be nochakre at a high note. Ma we expect maybe things will turn out the way we expect them, that is change. Koro yeah, one ready. Yes. Kiwacho ni gik moko bro lokore kata bro timore kaka we expect them. Gin gik mage ma hie ineno ni bro bedo ka lokore e higa ni mar 2026. Gin gino mane marawere nitiere gode higa manyien ni Dolphin? Okay, geno ma kaluwore gi an mantiere awuotho mang'eny gi rowere madwaro lokruok e sirkal masani. Aparo ni mokwongo wantiere gi mass registration ma is a bit on hold, lakini watemo push for civic education mondo youth okaw kura, okaw ombulu maka chopo dhi e debe to yudo ka koro waseikre maber mok kel tulo gi weche mang'eny mag kagi kacha ni nokwakaw kura. Machielo watemo push for reforms and the constitution kaluwore gi ker mantiere e state house sani, mantiere telo. Waneno mang'eny, waneno gik mang'eny mok gichop ratiro mar chik kako nego bedi. Iyudo ka kuom gik moko 12 giweyo. Koro watemo mondo mi wadhir, mondo mi jotendwa ong'i ratiro mar jopiny to gi kaluwore gi katiba. Koro an kaka achiel kuom rowere ma are really pushing so hard mondo mi reforms obedi. Ka chopo 2027 ma en higa manyien, nyiso ni waonge sani monego bed ni wakasre kendo waridre wang'e ni mae gima wadwaro to mae gima ok wadwaro. Onego bed ni sani waseng'e pogo ber gi rach to kanye mwadwa dhiye. Gimachielo akwayo ganda mag piny Luo ni waweuru bedo ga gi mijing'o mar dhaw gi jomoko. Aparo ni kata ntiere clip mar baba. Aneno ga clip no like every day. Baba nowacho ni kapok iparo ni ing'iri kaka a community, ng'iri as a Kenyan. Koro kae momiyo wadwaro ni we are bringing all the 47 counties and 47 tribes on board to push for new reforms. Nekech gima timre e Kenya ka oko timre ni jaluo kende kata kabila moro kende. Wateka e ninyruok to jite inyore. Mana kamano. Iwacho kanyo makare ahinya to Faith ng'i ka gimo chalo ng'ama nigi paro moro mopogore kodi. Faith iwacho ni higa ne ochako maber kochakore chieng' tarik 1 nyaka kawuono chieng' tarik 16. Gin mage ma iseneno kata mosetimo ma adiera ineno ka bro bedo ka miyo ngima rawere bedo kod lokruok e higa ni manyien? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo nitie moko ma ayie kode ni kata kwa push reforms to onego chopo kama wadwa chope kaka country kaka Kenya, pod wan gi tich mang'eny ma sirkal onego tim mondo wachop Singapore kaka rais osiko kawacho. But higa to chako maber kendo siasa based on a high note. Sani koro ineno rais osebedo kawuotho e counties, regions, kanochak gi Eldoret, Machakos, kagi otimo disbursement mar Nyota program, which is a good thing. My hope ni jowinjo maneno mane otimo form 4 ama mochope kiwango mar form 4 or below mapod nigi higni 18 nyaka 29 ama 35 ne jogo manigi ng'ol mondo o apply kech en gima ber. Koro generally to aneno ka gimoko ber, coalitions timore. Ineno ka baba nowewa ne wach malita ahinya 2025 to koro ineno sani mano semiyo koro thuondi moko inyuolo, moko be pod temo. Koro it's on a good note. Hilary, in korka kori, pani ang'o ma seche moko wanyalo wacho ni ne otimore mano e higa mar 2025 inyanya to ngima mar rowere ma higa ni mar 2026 in kaka achiel kuom rawera mantiere gode studio ka odiochieng' ma kawuono iparo ni higa ni manyien owinjo bed ni lokore kendo miye rawere bedo kod lwasi
makare mano mar dak kod timo tije e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Erokamano. Iloso kuom rawere bedo gi lwasi mar dak maber kendo bedo gi lwasi manyalo konyogi gibende ginyalo timo ohala kata gibende ginyalo chako ohala to gik manotimore higa mokalo manyalo inform that step e okang' makawuono. Gima ng'eyo ni gimosebedo ni timore at this part of the 21st century en ni thoth ji gombo gimiluongo ni economic progress kata dongruok mar oganda e yo mar ochumi. To dongruok mar oganda e yo mar ochumi biro gi gimiluongo ni policies. To policies gi ikalo gi at different levels, but level ma ji goe mbaka policies maloyo level mora mora chakore from the parliament kanye ma thoth ji thoth jood bura nyalo dhi kanyo to giyal in terms of bills, gikal bills madhi ensure ni nitiere economic progress e kind ogandawa. Yudhe kata rawere wetena onge gima wadwaro mogik mopogore gi an empowering economic environment. Koro sirkal osetemo, yes, nitiere some stimulus programs nyalo work from State House, for example, the Nyota program. But from perspective na kaka Hillary, kibedo piny gi vision ma ng'ato ma jatelo nego beni bedo godo goganda. Seche ma ing'iyo oganda ok ing'i jok modak kanyo, jok man ok ing'i tieng' mantiere kanyo. Kaka for example ng'ato nyalo bedo ni ng'iyo kaka tieng' mar ojende. Ok ing'i kende kaka Hillary. Because Hillary kiny dhi kawo nyaluo moro ma jaber gi dhi nyuolo godo nyithindo kendo dhi bedo gi nyikwagi. Koro nyaka ing'i ni kata obedo ni i-deploy policies, kata obedo ni implement policies, nyaka gibed long term, nyaka gibed visionary. Mano koro policy mane maseche moko ineno ka sirikal implements ani mineno no ken long term. Nikech kata Nyota ma iwacho no waseneno ka nitiere josiasa moko mawuok e kweth mapingo piny owacho mosechako lieko weche moko maseche moko gin adiera ka moko kuom giwacho ni Nyota no en hola tiwacho ni oyo ma ok en hola ma en grant omenda momi rowere mar mondo mi odongre godo kendo jomoko osebedo ka wacho kendo kwero rowere ni pesa no kik ukaw. Ang'e Nyota. And aparo ni kade Nyota from kano bedo discussed e office PS Fikirini Jacobs, I was there, nantie kanyo. Nyota, it's a good program. En mana ni othany iwinjo. Idwa ni tut mare chop kanyo. Tut mare Nyota. Othany ni pesa michiwe matin koso othany ni pesa michiwo thin kendo othany ni lek mantiere tok Nyota, like the vision behind Nyota is very shallow. And let me explain to you. Kikawo siling ikodo youth ma Kenya ni dwa miye 50,000 Kenya shillings. Convert mano to nikech ngeni wadwa ni loss an economy that can compete globally. Ka wadwa ni walos economy Kenya ka wadwa chopo Singapore, kwadhi kata Singapore. Wadwa create an economic giant in Africa. Iwijo. Mokidwa create an economic giant in Africa, 2022 maybe kijana moro, will not yadi is a drop of water in the ocean. King'iyo lake mar kita an economic giant in Africa. Wawach ni ka 2022 imiyo wawach kata ni kijana moro dala kucho. Koro ochako wande. Iwijo ka ji wacho ng'ato wacho and chips, ng'ato wacho and saloon, iwijo. Kata returns madhi wuok kanyo o gin returns moko mabubo. Although ginyalo konyo ji. Penjo en ni rawere dwaro returns machalo nade to omenda di maseche moko rawere dwaro mar mondo mi gijitegemea nikech el ni miwacho go odago jomoko to kendo jomoko mage gik magi survive godo pile ka pile tino ni mage gin nyaka joma nigi familia to koro seche moko rawera ma en mana en maka tiyo kod ranyisi kinde mathoth iwacho ga ni ka in rawera kichiemo tichiemo gi familia ni te matini ni in kaka Hillary chiemo gi nyithindi te nikech in mana kendi. Rawera ng'o momiyo osebedo ka ng'od ni pesa ni ok romi ni ohala ma gidwa chako gin ohala ma onge returns. Let me answer you. Ok wawach ni Nyota rach. Nyota ber.
nikech nitiere kech ma pod chando oganda wa to oganda wa at that time is the only emergency response manyalo biro kuom vijende mang'eny. But wawacho niya, for long term sirikal onego bedni loko their language in terms of loko giwacho in terms of, for example, mondo wabedi wanyalo loso ochumi ma sustainable ne jowa. Number 1, Kenya nyaka bibedi nigi workforce manyalo export to the global market. Iwinjo. Mondo wabedi wanyalo export to the global market nyaka bedi wan gi properly trained personnel in our country. Iwinjo. Koro rather than okay, inyalo biyo ji nyota fund. Yes, we agree it's good. Nikech okonyo ji. Meanwhile, it's an urgent response to their situation right now. But sirikal nyaka bigi a visionary and elaborate plan. Ma number 1 biro ensure niya, we have manufacturing farms and processing farms Kenya karkae. Ma ensure ni products are processed and manufactured in Kenya karkae, ready for the global market. That mano biro dwaro a properly skilled workforce. Mano biro dwaro policies maketo Kenya irresistible for foreign investors or for foreign firms. To magie makoro visionary policies donje. Koro kipenja kaka Hillary, akoni yes, Nyota is good, but will Nyota feed my children and grandchildren? Will Nyota be an empowering economy? Manyalo keto ngima na mayot when in my days as a senior citizen. We want to go to Singapore. Do you know what is Singapore? I have had an opportunity to be in that country. And I have had the opportunity to read about their history as well. Kane Lee Kuan Yew, mane president manokao Singapore from kane separate from Malaysia. In fact, kane gi separate, you know you work, you Singapore no you work ne warumo. Lee Kuan Yew nokao 2 weeks ko isolate kende. Ko paroni, ko isolate kende o you work a room ne osomo. Kaka economists sebedo kadongore. Kana duogo irgi to kono gene jo kama. Wadwa na wabed disciplined, mondo wabed anyalo to chumi wa. Okay, the situation masani wabiro temo wakonyere kaka of course Kenya osetimo miji Nyota fund, miyo ji hustler fund, yes. Mano mana mariembo kech. Meanwhile, kech ochumi okinyal dongo kapok iriemba ngowa kech. Riemburu kech, kose riemb kech, then sirikal obigi an elaborate plan mwadhi loso godo and a competitive economy manyalo bedo sustainable for our children and grandchildren. That's how I see it, like Hillary. Brian aneno kibuonja kinde ma Hillary loso. Akiani ntie gi paro mane? Chien ka ne wan gi tungni mang'eny. We chaka gi from 2024 kaachiel gi 2025. Wan kaka rowere wasebedo gi tungni kabisa ka wayuak wawacho ni sirikal ma wantie ok en sirikal maber, kendo ka deber de sirikal ni wuok mano koluwore gi weche rowere mondo wayud sirikal manyien. To iga mokadho jo IBC nokelo gimiluongo ni registration as a voter, yani ndikori kaka jagombulu. To natimo analysis last December kana wuotho tadhi polling stations moko kama ji timo registration. To gima nayudo ni rowere ok gin jok moikore kuom yiero jotelo mamoko kata kuom timo yiero. Nikech kidhi kacha iro ni jok percentage mamalo en mana joma dongo, elders magwa ema pod dhi marieyore makaw kura. To gine ma gikaw kura percentage malo kabisa. Ting'eni gina jok mawacho ni samoro chiegni, samoro margi chiegni. To rowere madwaro jotelo makiny ok giregister kacha kaka jok makiny go ombulu. To gine mane giywak nyoro kage wacho ni jotelo ma wantiere gorach. To mano kelo wae wacho kama jotelo ma giwacho ni rach go ema pod telo negi, ema pod biro telo negi ka dipo ni ok giikore mar golo jotelo. Chuny jomoko osewuok kendo giwacho ni ok gidwa kawo kura. In fact gina nyalo wacho ni is a form of laziness. Masa moro change ok wanyal bedo go 2027. It's just a form of laziness. Moro ma rowere osekelo nikech
gidwaro ng'wech samoro ma giringo go gine street. Tingine samoro ng'ato ringo, samoro giringo even 500 kilometers ka gidhi demonstrate. Uchumi rach, unemployment, jatelo ni rach. To gin giwegi ok gidwa kelo lokruok kigin mar dhi gombulu kata mar kao kura. Mikao just a step mabe gini samoro kele to kod jomoko. Ok ginyal dhi nikech gineno ni gini ok gidwa pango laini. Mano laziness mar RAWERE osekelo. Koro gini gibiro bedo ka giywak higa ka higa kabiro. Jatelo ni rach. To percentage mag jok makao votes kata ma register as voters gin jo madongo wa. Gin gin jok motelonwa kata jonyuolwa. Nawinjo kiwacho ni wadwa ni mondo wachop Singapore. To adiera wacho ni en wach matek. Mondo mi wachopi kanyo en gima tek nikech kitimo analysis mar Singapore chalo Nairobi. Like en mana gimbo matin, ochalo Nairobi ka kende. To population mar Singapore kendo en ni piny kabisa. Population mane Kenya ni malo. Koro ing'eni sama jatelo wacho odwa ni mondo wachop Singapore, nyako ng'i strategy gimosetimo gi kaka odwa timo mondo population maduong' ni ochop kanye, ochop Singapore. Adwa ni mak parono gi kanyo, tibo bedo kingiswa ni to en strategy mane ma iparo ni jatend piny Kenya William Ruto winjo bed ne omako gi sani. To bende pachi kotudore kod chenro mano mar nyota ma osebed ka iwuothe gwenge mopogore ka koro ipogo omenano mar nyota. Mak parono gi kanyo ingisa ni wadhi e yueyo madundo. Nyakwara Mugejwang' wakaw yueyo madundo gi sani ka waduogo to wadhi mbele kod twak, kik idhi mabor. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Bei manyukit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima, kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla, mondo wakelne adiera, geno, kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruon wach, ma en Nyasachwa. Wachak wapeny Nyasaye wach, Nyasaye, be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e musalaba. En wach mar yie, dwaro, kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Irite kanang'o, in seche mogoli e odari otno, ong'isi ni dhi kanyo. Zira thos. Ai, eka wacho. Ai, ma Nyasaye okelo. Nyasaye okelo akela kende.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa e chenro mar mbako romo. Pod antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi kendo wendowa machielo mano Steven Andele bende oseriwore kodwa e studio ka. En bende abobedo kamiye thuolo mar mondo mi omiwa pache kotudore kod kaka higa mar 2026 ochako. Kata kamano gisani yiena mar mondo mi adhi mbele kod Brian nitiere paro mang'isi mar mondo mi imaknwa kanyo mano kotudore kod strategies madigom ni jatend pinya masani oketi kachiel kod pachi ewi nyota mar mondo mi Andele winja ane kaka twak ringo mondo mendo ng'e kaka obro bedo ko oketo pache kata ochwalo pache e twak madhi godo mbele. Brian. Nawuoyo kawacho ni jatelo marwa mar Kenya dwaro mondo wachop Singapore. To akwedo wachno kawacho ni Singapore en kamoro matin makitimo deep analysis kuome idhiro ni en kamoro marom kata gi Nairobi ka. To Kenya idhiro ni Singapore donje i Kenya diboro. Mane momiyo kata population margi bende pod de piny. Mane momiyo yudo ka joko oyudo tich mayot nikech kata population margi ang'eyo ni giyudo independent ka waseyudo to kata population margi bende pod ne piny. Koro ne giyudo jatelo mariek moringo dhi mbele mondo make development okel lokruok e piny mar Singapore as compared to Kenya. Kenya king'iyo wan gi population mamalo to gik ma osebedo ka wayuago mokwongo en onge tich moromo kuom vijende. Tich onge nikech bende population bende ni malo. Mar ariyo iyudo ka sama tich onge e Kenya kuo moko omedore kuom vijende. To ka wadonjo waneno kaka ipango jotelo ma yiero pangowa. Wabiro miyo tich sama uyierowa wabiro miyo tich. Tich nyalo bedo ni gini dhi ma tich bed maonge. Tang'o momiyo wabed promised gima onge samoro tijno onge kabisa en gima onge. Dak miwa kaka inyalo puonj ji mondo oyud tijegi kata otim ohala matut. To awinjo kipenjo ewi mano ni bang'eyo wach mar nyota. Nyota ni dhi nade? To nyota ni sama Ruto kele pura neno nitie kaka okele gi nitie wach e iye. Wach mane? Wach mokele go iye nikech sama idware kata sama idhi manye ne nitie gima nochako kelo ni hustler fund before nyota obi. To hustler fund ni samoro iyudo ni ng'ato ne ole kata 500 to iyudo ni ng'ato samoro ole nikech noonge go to olo 500 nikech kaka nowache kapod otimo campaign nopogore gi kaka koro ni ole. Koro mondo mi yud nyota nyaka ni chul hustler fund mane samoro in go mane kawo. To wayudo ni jatend piny nowacho maber ni kadipo ni in gi hustler fund gowi inde moko nowacho ka nitie kama dhi yudo we mbele ka. Nitie kama dhi yudo we mbele ka. To mbele kae en nyota ni Koro tugo gi gine mar hustler fund cha ichule mondi mondo koka mi nyota mabende sami apply jok masebedo ka interact go i apply to akia jok mimiyo gima chalo nyota ni. Jok mimiyo nyota ni akia ni gin jok mobedo specified ni ng'ani mi akia ni gin jok mawinjore sirikal ka ni ng'atni midhi mi nikech ok miye ne ji te. Gini en mana jok moyier kamoro to kele yo mar tugo go ewi jo Kenya mondo jo Kenya nyis ni gini timre alafu kwanyo jok moko mosemiya achiel ariyo adek mondo wuoni gini osemiya timo kama but specific people ma Gen Z manuwuok gi gin pok giwuok ma giwacho nang'o gini en gima diera en gima genuine ne wayude wasetimo kama ji milion maromo kama oseyudo pesa ni wasetimo go ohala machalo kama koro ikwanyo mana ji ariyo adek. Penjo en ni wang'eyo ni chenro no mano mar nyota ma jatend pinya obiro godo kata sirikal mar William Ruto biro godo en mano mar kelo geno ne rawere mondo rawere one ane gino ma ginyalo chako gi make lwetgi. Odhi kelo geno higa ni koso odhi kelo geno Brian?
Ok aparo kodhi kelo geno. Dolphin, ang'e ni imbe nitiere kod paro. Ang'e ni joma thoth nitiere kod paro. Dolphin. Erokamano ahinya Joyce. An gima nyalo wacho, nadwaro ga dok e gima wadwa nowacho about the issue of registration. Owacho maber ni the youth ok register. Ki compare the number of youths ma wuok dhi register ni piny kaluwore gi jodongo. Aparo ni ok en hero margi. First of all, king'iyo IEBC registration stations gin very scarce. Again, ntiere weche ma jatend piny osebedo ka bayo ka gintiere rallies samoro thiano en oseng'e gima biro timre ineno. Koro mano be goyo chuny rowere, gineno ni ka koro kamae kaka wuoyo to koro awuog nang'o adhi akaw kura to kucha ibiro dhi wal godo mbele ku. Mano is also another factor that contributes to people not going to take votes. Another thing, and aware about the proximity. Iyudo ka giketo registrations go mabor. Ki compare gi the previous years, ne gigo ni almost kumora mora. But sani, ka wacho kata kumadake, ntiere mana achiel. Tiyudo achiel ni, ji wuok maboyo, to youths mang'eny ing'e ni onge tich, youths gionge kata pesa moidh godo matatu, ochop those polling registration stations mondo gidhi gitimang'o mondo gidhi gi register. Another thing, jodongo mwawacho ni kawo kura gi. Jodongo ng'eny gi iwuondo gi mogo. Mogo mana ma kawuono to gin gisedonje box. So magi mano wawacho kata higa mokalo Disemba kane wan dala. Nwawacho maber ni watemuru wawuo gi jonyuolwa, wawuo gi nyithindwa mane gweng' kucho. Ging'e gima tim nikech most of them are not exposed to what is happening in this government. Gin ka ji odhi sirkal odhi kuno to oket mogo kanyo to oket skari, gin koro ging'e nade. Mano koro ngima dhi maber. Koro aparo ni mano gima onego bed ni wang'iyo. Kendo there is another thing about the IDs. Iyudo ka most of the youths, pod some of us poko yudo IDs gi. Ng'ati iyudo ka nose apply ID. I'm talking from a point of experience. I have a friend mano apply ID ne. Up to date, ID poko wuok. Osiko dhi no dhi okaw ID because okinyal dhi register without the ID. IDs, some of the IDs obedo confiscated. To kwang'e ni nekech ang'o. Emomiyo, iyudo ka some parts of the country, youths bed affected. Ok ni ok en dwaro gi. Koro aparo ni those are the factors ma affect gi. Another thing I'll talk about the Nyota Fund, mano way about, owacha dier. Nyota Fund, it's a temporary situation ma oken long-term solution ma nyalo konyo jopiny. Mana kaka no wacho. Kiki ni kao hustler fund cha. To kata ka den mar 500 to poki chule. Titemo apply for this nini. They'll have to giko nini in the previous loan. Yes, you have to settle it first so that you get this other one. But people who don't have the previous hustler fund, can gitemo apply. Ok di through. Kora paro ni ntiere few individuals mobedo chosen to drive the narrative ni people are benefiting from this Nyota Fund, but not every youth. Let us be honest. Hi. Again, we Stephen thuolo. Embende jopinyo winjane duonde kapok abiro iri kaachiel kod Faith. Stephen Andele, ang'e ni isewinjo kaka twak chalo. Akia ni chako higa yo machalo nade. Chakore tarik 1 kawuono en chieng' tarik 16. To geno mane mar rawere nitiere godo e higa ni mar 2026 kaachiel kod kaka iwinjo kaka twak ringo. Stephen. Vero kamano Joyce Mbwaka. Chako higa maber. Aneno ka Nyasaye orita. Kendo bende asewinjo twak ma owetena nitiere. To geno ma kana wacho geno ma an go kod rowere ma bende wasebedo kwa tudorego e forums matindo tindo wasebedo en gima waneno kech sani neno ka political alignments timore mang'eny. Koro wan gi geno ni sani kik mondo mi Gen Zs obeda ne alert kik ti kodgi kaka osebedo ka josiasa tiyo ga gi jomoko. Iro ni dhano kech sama jasiasa tiyo kodi lweny kowuok tek mondo mi jasiasa ohinyore to in ibiro tho ibiro posti gidene gibiro timo gimoro amora but
bang' ndalo mathin wicho wil kodi. Koro mane gima waneno ni owinjo wanyisa ne joge ni waonge siasa manyachon. Then about Nyota Fund mabende awinjo kiwuoye, an kian taneno ni en gima nyalo konyo kendo en gima ber, to nyalo konyo mana ng'ama nosechako business ne moro. Nikech ng'ato kumiya 22,000 ni dwa chako go biashara, tumia paro no thin. Nikech iyudo ka nitiere gik moko mang'eny mawinjo kata ibed mana ni for example ida yawo kinyozi. To kinyozi ni nyaka idwar machines, nyaka ichul rent, irwak stima. Koro iyudo ka pesa ni ok onyal konyi kaka ng'ama chako from the ground. Lakini ng'ama osebedo gi biashara ne moro matin, to madwaro mana gima booste, to nyalo konyo. Koro en gima ber to mana ne ng'ama osechako biashara ne moro. But ng'ama pod chako, ma pod koka dwa chako, tidhiro ka pesa ni ok nyal rome. Mana kaka sama nokel 500, niyudo ka 500 ni ok nyal romo ji mathoth joma nokawe, nodhi otiatia kode yore moko manono. Koro en mana gima ber ni koponi sirikal nyalo keto time e wach Nyota Fund. To ka gi roll out the next phase, to ginyalo increase this amount mondo konyo jok moko mabende dwa chako from the scratch. Kechiro kata ka thoth jok mane jatend piny ne wuoyo go nyore sama ne gin Ukambani, gin jok miyudo ka nigi biashara gi mosechako. Yudo ka ng'ato osechako saloon, ng'ato osechako kinyozi, ng'ato osechako biashara. Koro yudo ka tek mondo miyud joma ne nigi koka nigi that idea in their mind mar chako. Koro mane gima nyalo wacho about Nyota Fund. Yeah. Fit Ken. Chako wach Nyota Fund to nadwa wacho wach mar ni waweuru gima kizungu wacho ni here says. Mani aparo ni jomoko kete ground mano pachi. It's not what is there. Koro Nyota Fund Joyce 20,000 en pesa maduong'. To Nyota Fund ichiwe 50,000. To the first phase ioro ni 20,000. Gimomiyo ok nyal miyi pesa ni dichiel. Ko serikal asumia. Wakaw example Joyce. Nyota Fund oko target vijende te. En vijende motimo form 4 and below. Milongo ni form 4 leavers. Iwinjo. Either timo form 4 ama kichope form 4. Ok jok manie university ama jok mo graduate. In that category. Koro thoth vijende gi miyudo ka makoko tiko form 4. I'm sure Joyce kata ine high school 20,000 mani kuongo mako unless ne umiyi ni dhi chul fee. Ama baba umeri maybe ne kingi moro ko kanomi 20,000. But most of us were mako 20,000 kwa secha kutich. Koro 20,000 en pesa maduong'. Do you know ni dala ni tere ng'ama nyalo tiyo kata 5 years kapoko maka 10,000 lwete. Sani boda unlipa mdogo deposit you only need 20,000. Tiyuda piko ni ticha ko chulo musmus. So 20,000 en pesa maduong'. Gimomiyo ok nyal miyi 50,000 dichiel kach sirikal asimnia. Samoro ko miyi 50 pesa ni dhi chalo ni ng'eny ni kabisa. Inen. Koro ichake gi 20 kasto savings bi kano ni 5 and then now you are given the remaining 20. Gima nadwa wacho bende ni nawinjo ko wacho ni jonyuol wa iwuondo gi mkate. An janyuol no ok wuondi gi mkate. Ok adhi bedo ka to adhi bash jodongo ni ok gipar. Inen. Gima timo no we create excuse ne vijende. Owacho ni vijende ok okaw kura ni gionge fare. Vijende gi dong chiemo. Vijende gi dong nigi credit mar bedo online mar nyiewo bundles. Koro fare siling 30 siling 100 mar chopo dhi kaw kipande gi kura onge. Sani e gwenge thoth ne Dr. Raymond Omolo kelo program ma ID I register for free. Nyaka photocopies mane ichulo 20 bob dala sani biro site gi birth certificate kitingo. Ti apply ni kanyo, ti go I picha kanyo, ti kao nono maonge chudo. Koro ken excuse ni onge pesa agiro tet pagunge kendi lande prior gi chief lendo joduong' gweng' ichoko ji kumora chie. Koro Nyota en gima ber to nitie jok mose yude. Per ward imiyo ji 70. Ok nyal miye ji te. Per ward en ji 70. So it is nationwide in all the 149. What's that? The 149 wards nationwide. Koro 70 per ward. Kimiyo ji 70. To Nyota no ken man about the grant kende. Nitiere 20,000 mabedo trained to certified. Nitiere dalanga monge go bawo. To mano no soma kiludo to onge certificate. Koro gibedo trained father to gibedo certified mar timo gin. No ato nitiere ng'ato manigi salunde moro yawo. Magi mano soma mane lwete to onge certification. So you are trained timi certificate, timi that exposure. Koro kikwa pingi mora. Inyalo bedo Nairobi kani 20,000 en pesa maduong'.
Dala kata ng'ama nigi kibanda, ng'ama dwa yawo kibanda ne moro mar alot. All it needs roughly 4,000 kende mondo chakgo. To komiyi 20,000, gimoro bok nyal miyi godo ka in gi loan mar Hustler Fund. Ka 500 ok inyal tiyo go maber maduok ni gimoro. 20,000 to kochak medi dongono bedhi mana lal gi pesa no eko. Koro at least prove niya inyalo bedo responsible gi pesa. Accountability mwawacho cha. Mwakwayo ni serikal obed accountable. Ema serikal be kwayo ni bed accountable. No mi ni kao 1,500 mar Hustler Fund. To sandi do apply mondo mi 20,000. Inen to 1,500 cha ukinyal account ni no de kanye mo kinyal duoke. Koro iduoke timi another phase mar koro mar nyota program. Koro joma nyalo apply nyota jok mane gi ngol gino migi nyaka 35 years. Kija 35 years to in gi ngol to in form for liver inyalo apply nyota fund. Timi nyota fund ino tibedo training mar 3 days and then now until training matek kendo kose mi pesa no for 2 months. Tiyudo pesa. Yeah. Wadong magi dakika adek kende to dhi yweyo. We amed paro moro kanyo. Aparo ni kata kama ingisani mag paro no gi kanyo wadhi yweyo mondi matin mondi. Nyakwara mugia jong wadhi yweyo moro matin mondi kendo ka waduogo to wadhi mbele ko twak. Ote magi benda neno med chwalo gi kokale yore waduto te mag tudruok kik dhi mabor. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. This January, give yourself permission to slow down and reconnect. A pause before the year takes over. A reset that feels calm, not forced. Reset in Diani, where time feels unhurried, the ocean moves softly, and every day invites you to simply be. From 43,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 peaceful nights in Diani. White sands, calm waters, and moments designed to help you come back to yourself. Because the year doesn't need to start fast. It needs to start right. Start somewhere quiet. Research through our view. View travel. Dream, explore, discover. Beikori mar doke pacho. Kama sigen ni lero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Tutabaki hapa duniani sisi Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima
Sabato ka sabato, Sari Okinyi, kik bai. Machiegni kendo nyakwara muge jong wadhi mbele kod twak marwa antiere kae kod rawere ka watwak kotudore kod geno magintiere godo e higa mar 2026 kapok ne wadhi yuyo moro madundo Hillary nitiere paro mane nitiere godo manang'ise ni make. An gi paro nado wacho ni gima miyo kamoro ineno ka vijende mang'eny ok gin motivated mar kawo kura. Ing'eni gima miyo ng'ato kawo kura en mondo participate gi miluongo ni democratic process mar yiero jotelo. So, man is mondo kijana onego bed ni nyalo participate in the democratic process of election. Okay? But ananyalo nene ni vijende wa thoth vijende and especially mantiere grassroots and even mantiere malo Nairobi and so on in our urban centers. Thoth ma ok dhi kawo kura onge gi motivation mar kawo kura no. Aneno ni gionge gi motivation nang'o nikech gineno ni despite ne ginyalo participate in a democratic process, that is an independent process different mopogore gi an economic progress ma ginyalo gombo kaka oganda. And anene kama anaparo ni anyalo blame ne jotelo ma maybe wasebedo ka wayudo tok a democratic process. Kichiyudo ka ji dhi e yiero vijende go kura to yudo ka situation en mana the same struggling situation. Anachako wang'o yepo ka ji chako go kura in 2002 when ji ne go National Rainbow Coalition and so on. Of course yiero mane ji otimo ndalo no geno ne oganda nikech ji ne go kura mondo bed nyalo riembo Moi, ji ne go kura mondo bed nyalo gemo Kibaki kano biro notemo timo economic development mama thoth projects mwaneno sani otimore ndalo Kibaki to kendo kata mimedo tim nobedo inspired by the Kibaki government. Manyiso ni jok manego kura ndalo no ne gin gi an inspiration, ne gin gi motivation to participate in the democratic process. So it's the motivation of our youth. To motivation ni mondo kijana bedi nyalo bedo motivated ni dhi kawo kura nyaka obed ni obiro kuom the type of leaders ma are out there as an option to our young people. To kendo option e yo mane, option e yo mag policies kata values ma they stand for as whether they are in a position kata gintiere sirkal. Koro gima dwarore mogik en ni and of course kwayo vijende waduto kumora umara gintiere in every part of the country ni gidhi gikawo kura to participate in the democratic process. To walem motegno ni jotelo mwayudo tok this democratic process mar election obed jotelo manigi lek matut ok lek mathany. Obed jotelo maneno ni dongruok mar oganda wa ok they depend on chiwo pesa mathin kata chiwo handouts. Of course we might need that mondo wabene wanyalo golo oganda wa kuom kech and desperation. But wale matek mondo wabene wanyalo jotelo man gi lek maka en gi lek mar Singapore ting'eyo niya wuoth midhi bedo godo mondo ibeni nyalo copy paste Singapore ni to Kenya and real strategies mar dongruok. And I would also en gombo na again mondo wabene wanyalo bedo gi political parties kata coalitions ma wach maduong' machando pachgi mogik. It's a drastic and long-term economic change in our country. King'io Singapore ma ji osebedo ka wacho for a very long time. I've had the privilege of interacting with that country. Singapore, their process is democratic. They are not in a dictatorship like maybe North Korea. North Korea has progressed economically very well. And the quality of life is very good. But again, they're in a dictatorship. Manyiso ng'at achiel okawo that economy as is individual responsibility okodwa ni ng'ato interfere kode oketo ngima jogi bedo maber. But in Singapore, Lee Kuan Yew ne gin gi party kendo kane gidhi e democratic process ka ji yiero ne nitiere nyaka opposition. But are kane okawo piny gi in the 70s kuchocho
nyaka nyocha kaka pani mana thought nyocha kaka recently, I think it was in 2011 or something, maybe it might not be accurate, but also recently chama neno ni gone kura pile kendo ne giyombo gi over 90%. Ne giyombo dango gima ne chado pach gi mogik every time they were in office, every time was economy. Ere kaka wanyalo yao Singapore kata kikime koro kaka Kenya ka, ere kaka inyalo yao Kenya ni foreign investors mondo bed irresistible, ere kaka wanyalo duoko taxes piny, ere kaka wanyalo ensure ni grants gi kata wachiwo grants in the name of Nyota, ka wachiwo 22,000 bang'e mede obedo 22,000 kendo, ere kaka wanyalo bedo sustainable. Namba achiel, ma en gima ng'ato nyalo yudo kata tok dweche adek, to kendo ere kaka onyalo dhi ne ji duto. Joyce, king'iyo economy machalo kaka the European economy, king'iyo economy machalo kaka UK, do you know ni UK piny ma kionge tich completely, sirkal mi ot, kendo sirkal mi a monthly stipend, kendo ma sustainable. Kendo monthly stipend iyudo ka nitiere jok moko ma imiye according to the number of children midake. Ma there was a case ma na interact godo ma ng'ato en koro no take advantage ma monthly stipend mimiye no, en koro chwada nyithindo rude to kwadi. It's because these economies ne gikawo their precious time, jotelo nobedo piny mondo brainstorm niya, our high calling to these offices is to change the life of the generation of the human beings that we have to serve at this particular time of human existence. Emomiyo jotelo onego benia, number achiel, kise tiyo gi jouma at least cushion their situation, maka ni vijende mana yuak ni they are desperate, pesa mochak godo alo tame, osido matin mochak godo yes. Ket process no sustainable, many pesa ni nyalo sustain pesa madhi ofukni go in form of the grants kata kigemo Nyota no. Number 2, yaw economy mar Kenya, yaw Rivertex, yaw Kikomi, yaw ket kembe sukari, ket empower agriculture, empower manufacturing. Wan gi minerals Kenya karka, ang'o matamo kata jo Kenya bedo gi geche ma can be manufactured locally and ready for the global market. Ok nyal tamore. So, wadwaro policies, yes, but not policies madhi bedo visionary for 5 years. Ok nyal wacho ni in gi vision, to in gi vision mar higni 2 kata mar higni 3 kata mar higni 4. Vision kibedo godo, tibedo gi vision mar higni 50, higni 100, tibedo gi short term development indicators, to itimo tich maka chieng' moro iti mi wuoka twako ni enyewe waneno lokruok in terms of our economic structured, to en nikech no yiero jatelo machalo kama. Koro jo vijende waka moro okaw kura, yes, but I urge them ni gikaw kura. You might never know. Nyasaye nyalo ka gikaw kura ne makoro higa manyien ko biro to gibo bedo ka giyiero jotelo magine magidwaro. No, gidhi yiero agenda. Ingene seche ma en gi kura to opposition dhi miye agenda, to the government dhi miye agenda. Tin kaka kijana ibro bedo ni nyalo we ni agenda mane maber kalore gi okang' ma wantiere sani economically. Iwinjo? Koro mano mi power mar yiero agenda. But at the same time, gikawa kura but gilem matek ni kik wayud jotelo man gi agenda mathany. Wayud jotelo man gi agenda matut, madwaro gi mogik, matutu mane chunygi, and local the humanity in Kenya right now. Yeah. Steven, nchigi medamede? Ada lose wache mailario temolose kakwanya chiela ria dek moko. Mukongo, kian vision mar Singapore is a good vision. To the mission is very poor. Kaka wanyalo chopo kanyo. Nikech yudo ka ntiere samoro, nitiere okenge moko mwatemo keto, kaka for example aneno ka dual roads moko nitiere mwinjo bende loso. Nitiere sani vijana bedo empowered. Tiyudo ka thoth kik mwatimogi as a citizen ineno kwa se politize everything gibora mora wakete siasa. Koro yudo ka kata bed maneno wabiro gi mission moro mar chopo wakanyo, though samoro ok wanyal chopo to kaka dwarore, but nitiere matin to wabiro chopo nikech gima duong' ni wago okang'. Koro yudo ka siasa emwaketo mobedo mang'eny. Kwa uwe wach mar nini registration,
an gima mana wacho mokadho be mapod anwo sani en ni jo IBC gi pok otimo ne youths gimiluongo ni civil education. Koro iyudo ka jomoko thoth youths gikia ber gin ging'eyo ni bai ng'ane to wadhi gone bai, but the only process minyalo gonego jasiasa moro marach bai kata minyalo punish go ng'ato bai en mana through ballot. Koro ing'eni kata igo mabai mitang' lweti machalo nade kionge gi gini to pod kionge kura to kinyalo gonego ng'ato bai. Koro en gima duong' ni IBC otimnwa civil education, then ka gisetimo civil education to gitema ni kaka ginyalo kelo polling registration centers machiegni gi ji, nikech iyudo ka samoro gidhi kele next year tidhiro ka koro turnout ng'eny to thuolo tamogi, koro iyudo ka ji mang'eny ibiro bedo closed outside. Koro gichake chaka sani nikech finance is there, ka nitiere mwanyalo timogo women empowerment gi youth empowerment to minyalo budget allocation mar IBC bende nitiere manyalo timore maber. Koro gitimnwa tima civil education mondo ja youth ong'e ber mar gini, nikech ok wanyalo assume ni ging'e gite. Nitie samoro an ang'eyo but nitiere ng'ato ma samoro okia. Erokamano. Brian, in be in gi wach moro? Wach mar kawo kura no podi. Joyce, ng'ato kojok to jok adier. Thank you. Ng'ato kojok gi gimoro to jok. Ka ringe ma jo youth mineno gi ringo 5,000 kilometers sama gi demonstrate ni telo ne rach, to ginyal kawo some steps mondo gidhi gikaw kura ni giwacho ni gigo ni mabor. Mano miriambo maduong' kabisa. Ng'ato kojogi gimoro to joga adier odwa yudo lokruok. Awinjo ko wadwa wacho gimoro kae kendo ni jo youth yiero according to agenda. Mano miriambo maduong'. Jo youth gine ma kosemigi moromogi inyiewogi, ma kosemigi margi ng'ato wacho nang'o obiro shout nang'o yieruru ng'atni to ji ok ne agenda mare, yieruru ng'atni kendo gibiro bedo ka giginene gi spread news no ni ng'atni ema ber gi gini, yamo loko nikech en ma yamo lokone imiye gimoro matin. The same youth gimomiyo mondo mi giyud lokruok tek gin achiel ni kane giwuok ni gin tribeless, giwuok ni gin partyless and etc, to gin gi ema kogik inde yiero titiyo kodgi as goons, inyiewogi to gin ema giwuok gi ng'wech, gin ema gidwa ni mondo gineg rowere wetegi nikech support ng'at machielo. Itiyo kodgi gi jotelo to gin ema giwuok gionge unity, like ok gimakore, giwuondre awuonde wang' ji kane wan kanyakla to onge kanyakla ma gintie. To anyalo wacho ni 2027 ka dipuno yier ma ji odok e yiero to kik gidhi demonstration, nikech demonstration awacho ni nobedo guided gi opposition leader manosetho. To ka dipo ni gidok e demonstration wang' ni gikia gimibiro timnegi, because jatelo mane nitie manochung' kodgi motegno ma bende giduok gi abandon emane osenindo. To sani ni koro gidawuok gidhi demonstrate to gine ma gitamore yiero jotelo ma gidwaro, giwe jotelo miyiero tine gi ka ok ginyal yiero jotelo ma gin giwegi ema gidwaro. They are very lazy, they are not ready with the leadership. To iwacho ni jo youth mondo okaw okaw thuolo mar telo. Sano ibiro wacho ni gino gin mag jomoko, gino gin mar jomoko, giwene jomoko space. No. Okay, nyalo wacho kamano ewi vijende ma Kenya ni wacho na they are very lazy and so on. You know, when you are born in a country, ko nyuoli e Uganda, wangi yepo yudo ni dongo Kenya. Mokongo chandruok kende chwadi e ground kocha chama serious. Mamondi so michop kata university chama gi thuni aching kama live. Iwinjo. Then you notice the system of government ma intiere o game inspiration mora ne in, Inspiration mane marawere dwaro mondo giwuog gidhi gikaw ombulu. Iwinjo inspiration ema koro Singapore chadonje. Iwinjo. Koro the model of Singapore, kaka Singapore no inspire its citizens, kaka and kaka sirkal kata that governing structure, governing body or design ochumi or design kaka dongruok mar oganda gidhi bedo. Bentiere foreign companies mantiere pinyno, mamiyo jo pinyno, that's citizens of that country, nyalo participate in production
of products ma can be ready for manufacture or for exportation of the global market. Iwinjo. Bentie proper quality education. Makisomo maber, tidhi yudo tije maber to education ni, proper quality education ni, be entiere ne ji te. So there are lots of details ma goes into that inspiration, which boils down to policies. So losing hope is very easy. Wito geno is very easy. Yakuto mwito geno, ijiwa mwito geno, iyudo ka wangiye poto giyudo ka this system is so hard. Koro yudo ka ng'ato komani an koro gima nyalo timo ok anyal fight for any significant change ma ngatim pesa moro ipogo ka wadhi abed sangwenya because of hopelessness. Iwinjo. Joyce adawacho gimoro an gima pod miya shock ni wawacho ni wadwaro motivation gi inspiration mondo wadhi wakaw ombulu. Kwani vijende gen nyithindo manyaka mielde gi koka gimadh nyuka? No. It's not making it's sense. Not that it's not making sense. Motivation. It's not that reasoning. Motivation mudwaro. Motivation mokuongo. En dara marach madhi dala ucha. Mano motivation maningo nyisi ni adhi akaw kura. Motivation mar ariyo en yath maonge osuptal. Moningo nyisi ni adhi akaw kura adhi alok governor. Motivation mar adek en basaris mok chopi. In gi nyithindo jinjo basaris. In pok nineno basari. Mano motivation. Motivation mogik en depression. Isebedo depressed shite imanyo titok yudo. That is motivation. Nen mane moningo nyisi ni oninga dhi akaw kipande takaw kura. Kapok wachope kura nyaka ibed gi kipande. Kipande kata without IBC inyalo dhi Huduma Center ikaw kipande. Joma ni dala ka chife nitiere ja kipande ma register kipande. To kata sani gwengi ka gwengi ng'iya social media ngi page mar Dr. Raymond Molidhi do kanyo ka gilando each time kamidhi kawe kipande gwengegi. Tikawe free. Koro kipande kikwa bed gi excuse mar miyo kikwa kaw kipande gi mar kawa ngoa mar kaw kura. Koro vijende gi kendo gi machielo mana wacho. Mana dwa wacho. Chieng' moro na goyo mbaka gi ja siasa moro. 2022 no vai komoro mar MP Nairobi ka. To no wuoyo gi vijende ma University of Nairobi ma giwinjore ne gidhi kura. To ne na dieri ngati vijende gi nokaw kura Nairobi. Gika hostel. Sago ombulu vijende gi no travel dalate. Koro gima wacho ni vijende matine nok ne giluto ombulu. Vijende gi wane goods. In gun ngato siaya tikaw kura Nairobi. Inen idhi go kura nango. Ing'e maber ni ok idhi go kura. Ngato ikaw kura Miuru tinge ni cheng election dhi udika. Idhi ka kura kaka wabedo serious kaka ne vijende ni serious kech mondo wadhi e street onge ngama no wacho ni wadhi e street. Nuchopo to Ramatugoni okonyal yie rais chako med angoa ushuru machielo e gini. Nyaka woguro onge ngama no bedo piny to miwa motivation niya ni dhiura dhiya wa maandamana. No. Koro mwaro marno dwaro systems mondo lokre. Alafu challenge machelo ni vitu whatever focus a president. Not knowing serikali dung nitiere national to gi county government nitiere devolution. Koro ka whatever focus e ngama bedo president gaka president nyalo loko. Nitiere pesa mabiro ne counties. Annually counties nigi pesa. Nitiere pesa mabiro ne MPs e CDF. Women rep be nigi ngafgi. Inen koro pesa gi walugi ka chakre piny. Koro mondo vijende boka ukura. Kata chung vijende gi okocho ni nyaka usupport ngata mondo go inyalo neno ino wuot ti amua. Ojuanga mawe aichung rongo. Ama ni we. Ine koro kaka man osana no ni MP ne samoroko okoelewana kode kiparo e gik motimo. Koro neno ni ochung gi agendas magi. Mage gik misel na vijana. Onge ngama no motivate ama no kodi ni dhi chungrongo. Ni neno niya in gi idea moro ni dhi Singapore neno idwa teru rongo. Kori bedo piny gi vijana moko mabe like minded manyalo share idea ni tiwacho nango go na uru kura. Koro mane gimo ningo time to kubedo mago mana creating excuses to jodongo dhi biro to jodongo system pod dhi change. Koku local system pod dhi bedo to system dhi loko gi kura. Number 2 assumption ni kuro sego kata waonge. Koro okoningo basikari complain ni serikal rach to ino wuono kitek patelo so serikal. Kibedo ni kura onge cause inyalo mana wuoyo kane you cast your vote. Baba will go to elections. Kata kano lose bange to nyalo petition e court. Nango na ayombo to timore kama. Macha no nyalo timo mana kane gichope ballot.
But kokichope ballot, onge akinyalo dhi kata e court, ni okano. You can't question a government mino wuon, you were never part of forming it or voting or disagreeing with it. Anyalo wacho ni an nokagocho ne Kasongo. To Kasongo koro en kama ok dhi maber. Koro vijendo we create excuse. Waka uru kipande. Gigi gina accessible, wangaduru kura. Tingeni inemi vote kendi, inemi change systems kendi. Yeah. Dolphin, wabiri kapok adhi Steven, ano ka Steven wach moro ilo. Iwinjo kanyo kaka jowete gi oseloso, Faith Keno wacho ni nitiere rawere moko ma ng'ato nyalo bedo ni okawo kura Nairobi kae to kara, ok obiluto kata ombulu. Ondike kata osekawe mar mondo mi odhi obed kata gun, mar mondo mi odhi okel kata tulo moro e gweng' mo. Higani mar 2026 adiera wadwa neno ka weche mag siasa dwa chako goyo ng'wech kata dwa mako mach e pacho kae, mano motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Biparo ni higa ni rowere nyalo bedo kod geno ni rowere ok bi yie mar mondo mi oti kod gi marach ahinya nyato kod jo siasa, nikech adiera osechiwo ranyisi ni jasiasa bo bedo ka mi pesa moro matin mar mondo mi dhi ikel tulo kumoro, to seche moko gi marach kowuok to in kaka rawera imi yudori diere kacha, en osemi pesa seche go entiere dala, seche moko kata pacho gi familia mari, ine makoro ngima ni bedo kama tek. Bende rawere nyalo ng'ado bura ni higa ni wageno nok biti kodwa e yo marach ahinya nyate yor siasa. Dolphin. Okay, erokamano ahinya Joyce. First of all, onego bedni wayie nitiere gimoro ma timre gi Kenyans, including those who are seeing the positive side of the government. We lack integrity. Kabisa. Waonge transparency, then we don't feel the pain of others. We don't feel the pain of the other person. Why am I saying this? Nekech ng'enyne yudo ka mana kaka iwache ni vijende tiyoga godo marach. Wan wawegi ang'o miyo wayie mondo ti kodwa marach. Kata an kad nahero nonyiewa ama tiyo gi maybe some high profile personality, abo bire Ramogi TV ka pack nyinge awach kaka otiyo atim ang'o, because there is some token I'm getting from him or her. You understand? But that is not the reason as to why we should be here or move forward. First of all, change starts with each and every one of us. One kako jende, wadwaro change. To ntiere section of ojendegi, mabende timbegi ok nyal. Ngeni kata kaka wabet kae, okwan timbe wa ok chalre. Kila ngato ntiere background mowuok e doge. Inyalo yudo ka ngato eno correspond kaka Dolphin bro respond and all that. It is the same thing if we draw all Kenyan youths together. We focus on one agenda. Ibro yudo ka few, maybe 30% or 20%, bro timrenade, bro defect. We saw it the other day during the Gen Z uprising. Kasmuel Nikanye. Those people were so loud. Wali defect, they are in government right now. It is the same thing. Some of us who are championing our voices in these social media spaces, dala kucho. Ibro yudoka wakaw advantage, ama jatelo moro koro neno ka iwuoyo motegno, ama ing'eyo ni bedo kama. Then no approach, ito nyisi ni jaber, ama owadwa, adwa migi odiyo ni matin, oseka iyo amekuzima. Kendo koro wiyo wil gi wuoth manwa wuotho wadwa chopo kocha. Mae gima inyowa. To kachaka duok kendo, wach mar ID, wawekuru wuondore ni wakia gima wadwaro. Kaluore poko budho, to kendo gima chaka wacho ni kaluore gi kaka jotendwa wuoyo kokak. It sends some fear to the young people that even if we decide, nikech kate wacho no kwa nyithindo, pod wan gi nyithindo kan bas Ruto, o kan bas Oburu, but when you see these people are money, they have all the resources to do whatever they want. If Ruto accessed the power and he was not the president by then, kora ngoma bromone next year to chunga onyiso nyaka no seri ngama ne onyalo piem godo setero dala nindo bondo. What does that tells you? And these are the things that youths are paying attention into. Ging'iyo ni to ngani samo chung mo address the nation cha wacho gango okak gasate ineno okwadagi oni okwadware, but okotine jopiny fair and square. That is all we want. Koro waweuru wuondore ni ati ji obedo ni youths obeda ok dwar timre nade, ok dwar jituma. Youths are so willing, and antiere ga platforms gi every now and then, even on spaces.
championing for change and reforms. But iwinjo kaka jiwuoyo samoro ng'ato nyisi ni manze hata tukiamka tuende to vote. Jamaa alisema nini jana? Mlisikia venye kanaongea? Atarudi tu kutucheza. You see? So those are the things how can we approach them? And how can we talk to our brothers and sisters who have the fear in them? Mondo me girwak wuoche gibed jochir gidhi. Instead of instead of nimogi, as in keto wigi chuodho ame pi wanimogi ni au wataki suwache tu kanye mwa lose numbers. Joyce, jiwuoyo about reforms. Adwa clarify about reforms mwa wacho Kenya kakani. Gimomiyo ka ng'ato ka nyaluo kata wuod kaluo moro owuok ofly Kenya ka odhi odak US. Gimomiyo wawacho ni ka gin kucho to gidak maber. Nikech kata ng'ato tiyo mana cafeteria owan pesa maber monyalo dak godo kucho mama thino or dala. Gimomiyo kamoro kata any one of us kata kiyudo kata opportunity dhi Australia to do a professional job and kata pesa makangi an kich an go siem na mang'e motimo mana computer science as a degree peke yake to dhi Australia to ng'ato an pesa makiduogo Kenya kaka en mana chiegni 700,000. Ego mi yudo ka ng'ato ko yudo opportunity mana kata dhi Australia ringo kodhi ko yudo professional opportunity kata opportunity kata mana mariembo trucks jo Kenya di mawuok Kenya kaka mariembo mana lori US to dak maber maka giduogo kaka te giduogo ka gin gi savings ginyiewo kata nyiewo geche. Same jok moko dhi Europe, nitie jok madhi North Korea, nitie kata jo Kenya mabedo recruited mana mondo odhi oti army mar ang'owa mar Russia. Iwinjo nikech nitie pesa ma giyudo. Mar Russia no to ni chalo mani chundo godo ji mano ji okno ji no wuok Kenya kaka giparo ni gidhi timo tije mamoko to koro giyudore front line e dhap Russia gi Ukraine mano to ok nen kare. Okay, watch example matemo chiwo en nia number 1 king economy machalo ka US nitiere kaka joka okaw thuolo gi mang'eny. In fact kidhi US ji okuo kata about siasa moko mag slogans gi. Every day when you listen to their apologies giving you kaka go siasa, it's always debate about the economy. Ka Democrats gemo debate ochumi, ka Republicans gemo debate ochumi. Republicans wacho ni Americans first, let companies mowuok America kaka moko dwa manufacture America kakae okwanyali yene gidhi gi manufacture gi set their manufacturing farms in Europe to kendo gi import America ka apana mano wadhi chwado gi gimiluongo nango sanctions. Iwinjo kudwaro ni nyaku manufacture to nyaku manufacture moves America ka keturu kembe u America ka manufacture America ka export rumana oko to nikechango mondo gibendi ginyalo create opportunities ne Americans and even foreigners jogo wa mang'eny matiyo Walmart matiyo oko kujocho some are even just mechanics and they have been living this life. That's what we want for Kenya. When we are talking about reforms, we want to see your policies and strategies maserikal deploy kata mawuok e dho sirikal aligned with such kind of agenda. Iwinjo? Yeah, that's what I wanted to clarify. Again, untere gi paro mopogore Stephen Kachil kod Faith gi Brian be nyalo bedo kod paro kata kamano ng'isa ni wakaw yueyo madundo to ka waduogo nyakwara mugia jongo bedo ka waduogo e tielo mogik kanyo be nabo bedo ka somo ote magi kik idhi mabor. Every week with Citizen Duca and QuickMart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any QuickMart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month,
My Mobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With My Mobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kata arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga, kachiel kora jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang' ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luonga ni Boy Handsome Mandawea Roji Bed and Breakfast. Luonga ni DJ Kolokolo Instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawa wacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Machiegni kendo nyakwara mugia jwange telo mogik e twak marwa e chenro mar mbako roma. Sama ne moko kuom ote ma uchwalonwa kaeto walora mbaka okinyi makawuono. Ote makamago abobedo kasomogi achiel kachiel. Jackton Ouma wacho kae ni ma migosi Jackton Arama from Kakra Ward, Migori County. Gimadang' awache awachne owetena kod nyiminega en wach achiel kawaduto wanyalo bedo kod riwruok makare to wanyalo konyo Kenya. But wach mar ni wan waonge kod pesa ni mano e gima timore na an Kakra Ward. Ote machielo Kwenyalo dhi ote machielo Regan Limpopo wacho na winjo Ramogi malera ka an kar tiegruok mamawego. Ngisa ka ni Joyce, we can't compare ourselves with Singapore where security there is to protect citizen, while in Kenya security protects government. Odhimelikocho giving out 22k for the Nyota program is not a big deal, but the question is how will that old mama benefit from this Nyota program? Kata kamano Nyota en mano mar jolo rawere. Wacho ni lowering unga si shida. You can lower it to 2 bob. But what if I can't manage to have that 2 bob? Show us where to get that 2 bob. Wacho kanyo ni create. Engineer Lazaro Benengi Sakaini Nyota Fund is just another form of handouts. Government should think of sustainable things like wooing investors. Odhimbele kwacho ni giving youths grants and helping them out to venture into entrepreneurship magi are the best ways of transforming them into tajiri and self-reliance. Youths bende owuogie their comfort zones mondo gi participate a shape up our political destiny. Future belongs to them. Era mar timo gik moko theoretically through social media is over. En time mar koro biro e ground practically. Mano wanyalo to rieyo piny kod ruako rieko e wiji
maneno Kenya in tribal angles kaka Gachagua Rigathi. Amako Juacha David Omondi mano janyakach Nyabondo owacho kanyo ni Ramogi TV winjre maler jotelo okaso wani wan e broad base. So wan e broad base dak gikele Ruto mondo omiwa pesa nyota e Nyanza kae kaka otimo e gwenge moko. An be aol gi go kura kaka Dr. Walo be ol kod tiyo ne jotelo. Mago mana moko kuom ote manyakwara Ramogi Ajwang' chwalonwa kokalo yiero waduto te mag tudruok kinyi makawuono e chenro mar mbaka oromo ka ote machielo mano mar onyalo domni kwacho na mor koda nyakono kabisa. She's talking fact. Mano en adiera. We as youths we don't need motivation mora mondo eka walok gik maricho ma waneno kod wang'wa. Gima hinyowa en ni wahero gik mabiro piyo waonge utulivu. Wacho ka ni sirikand Ruto osetemo gik moko mabeyo osetimo gik moko mabeyo sana. Nyota 20k is a lot of money. It can take someone from one place to another. Mago mana moko kuom ote manyakwara Ramogi Ajwang' chwalonwa kokalo yiero waduto te mag tudruok. Ang'eni wadong' gi thuolo matin kende. Steven, ami thuolo nitiere paro mimako. Paro mane an go na datemo kelo gimoro mane nyamera nowacho ka ni chalo gima youths kelo excuses. Owinjo bed ni waneno ni ndara samoro onge gweng' kocha, school moro owinjo bed ni gero, but gima nyaka wang'e at the back of our mind niya, since independent wasebedo kwa timo yiero to samoro there is no reforms musebede momiyo sani wadwaro niya amor gi gima engineer Lazaro wacho ni sirikal owinjo puonjwa kaka imako rech obe miyowa rech. Koro sani dwa jatelo monego bed ni wayiero en jatelo madhi puonjowa kaka imako rech. Ineno ka one of the MP ma Kiaru sani okelo somo to 500 shillings. Tiyudo ka samoro especially Nyanza waka kata Nyanza wako chacha jotelo moko criticize gini mara kia oyudo bankers moko ginene mara is a political way. Tiyudo ka ng'anie oketo somo bedo open ne nyathi jadhier moro. I was very disappointed kendo na feel ne nyathi moro mano yudo grade maber mar join points maber mar join nini senior secondary school in Nyalkini to ko nyal chopo, but jotelo ko bire lela to wacho ni gin ang'o e broad based. Ng'ato bende wacho ni mondo Ndindi odhi otim benchmarking, to samo dhi timo benchmarking ni to within the county ma jatelo ni aye ema nyathi moro lakfi. Koro ka Ndindi osekawo process mar puonjo kaka imako rech ok omiyo wa rech. Koro jotelo wanyalo gima ng'ato kama ng'ato ko oloyie tidhi tipenje ni ng'ane titime nang'o moloyo criticizing. Koro ana gima akwayo en ni wakawa kura to wayier jotelo moko mok dhi miyo handout. Siasa moko mag tera ugo yadhi chulo ucha kiang'o siasa ok wadwar siasa moko mag nyachon mar tiyo gi jopiny mar wan odwa ot achiel. Ka odwa ot achiel to odwa ni ok nyal konyowa to ok anyadhi ringo buok e jirani. Yienwa uru mondo wayier jotelo manyalo konyowa manyalo puonjowa kaka imako rech. Erokamano. Faith Ken. Erokamano ahinya Joyce. Owuoyo maber ahinya kendo ka adwa comment e wach Ndindi nyoro no momiyo nawacho ni wachakuru gi systems manitiere kik wajump ni kech ka Ndindi Nyoro can do that in his constituency tiwinjo ka MPs wapenjo ni wacho ni samoro yudo bank kwani gin ang'a mono gitiyo gi offices gi yudo bank bukele gi koso gin gibedo limited to their constituencies. Nen koro okelbe wach broad based to wantiere lakini mano koro knyisi niya ni ling ti in gi minyalo wacho ne jopiny ne ni ane broad based. In owuon kaka in e broad based kaka jatelo en ang'o mikonyo godo jopiny. Koro jopiny bo mondo demand a broad based arrangement ni by the time ma orumo to wan kaka kaluo wayae gang'owa. Koro gini accountability wachake gi malo from the CSS mane positions go, PSS mane positions go, MPs wa manie broad based te wa make sure niya ka en tije to jokorwa nigi tije even though tijo konya lando publicly nini miyo ji kama but try ni gweng ka gweng inyalo point niya mae ng'ama influence otimo kama nderni madala wa koro oningo pow manyanza kai cause kwa wacho ni wane e broad based kare wane negotiating ang'owa table koro wapushuru jotendwa manie broad based go eko kanye mwasoko gikecho dong mana gi 2 years to the elections. After elections, maybe before nano ko dia mwacho they'll have 2 years and 1 year actually.
and some months. ODM nyocha obedo Mombasa, the Central Committee, to they came up with some ideas, new arrangement keto madhi bede broad based ka. Kapo kwa chope new arrangement no, to old arrangement mar broad based mondo ngabedura ka jola go kang the old arrangement mar broad based ndo chopo wakany. Mondo kwa donje new arrangement no, to kare ka jok manie old one ne manie gishida to wakel jok manien a new broad based arrangement no mondo kony jokorwa. No wach ka ni what system ni samoro vijendo kudwa goto ketigi paro ni president ose year automatically. Emo me not ni that is hearsay. Ose bedo engimo ose happen in countries like Nigeria in 2015. Goodluck Jonathan lost to Mohamed Buhari. Even recently Kamala Harris in extension then Joe Biden. So they lost. George Bush lost to Bill Clinton. Koro it's proven. Even Serbia did it. Argentina did it. First presidents inyal goal on their first term. But okwadi bedo penyo nwa wacho niya ni election oseteki. Then next time ka Ruto biro 2 term to wacho ni nokwalo. To yet you see Ruto campaigning, you see people doing work, you see wawacho ji odonje UDA. To one vijana wabedo, we are not doing that preparation. Koro inyani ka it's like a war. Kocha nyaka i-train for a war. Because jogi be train. But ka ki train ne wo majio chikoni ni watu ni joka no selo don koro gidhe gilo koro it's either we decide we want to work with Ruto, we want to support Ruto aendele ama vijende, which that is a pipe dream sani. Koro vijende or support sirikal for now. Gima wanyalo loko mwanyalo demand niya systems gieki nitere MPs moko mose the 3 terms to 3 terms they can't even account for gimagi yudo. Ukungu achak ni binge kata pesa MP ni yudo CDF annually. In the past 3 years mosebedo sani this second term ama this 5-year term oseti mangogi pesa ni koro mane konde moningo wachakgo mondo koro kwa loko to wachako ni onge tiende koro ngato ko biro nwani wane broad based timi ya no broad based means ni wanyalo yudo jing'eny pod wanyalo yudo ngato maber mapodinya wanyalo gone kura mobede kanyo mondo waknwa gin this broad based government. Watch na mogik ni broad based ka wasike we see kure broad based onge kama wadhi no miwa positions madongo one gi PS marintida mabe usene no katimo gik moko mabe one gi CS energy one gi CS treasury koro wa hold ruwa pushuri jogi mondo kikbed niya giwene PS achiel e matiyo tich te jomoko gi endi gi our MPs my time mandeche masuba ka koro gergi ndara mami uru Masaya Road Rais no achoni chake January it's yet to happen mago koro ponwa gisani wa push ni ndara from Nairobi the expressway to Malaba ama ni Kisumu I constructive koro mae samonya lo push nia in this arrangement by the time what the election kwa chako new arrangements after elections tokalua wase benefit mondo achak plan for 2032. Ero kamano Brian wach mi wacho no be miriwo gi wach ni mogik in gi dakika achiel. Ero kamano kendo an gi wach mogik awinjo ka jaote moro ndiko ote e wach mane wasewuok e chien mar nyota to adiera nyota no en pesa maber kadipo ni entie to kata ka en pesa maber wang'iyane kaka itugo kode okel ni nyota samoro 2022 to chien kucho economy rach oidh tax ni malo pesa ni dhido ka en useless onge gimo dhi konyo koro nyalo niang'o pesa ni serikal duogo konyorego nikech konyo mi kocha odhiyo oidho tax kaito kendo nachaka winjo ka nyaminwa wacho kae ni serikal ni wane broad based ni wasike broad based okrach ber ka jisike broad based to kik wabed gi chorus ni jok mano CS mano 200 ma wantiere go wapenjre ane niya jo Kikuyu gin gi CS adi kocha bende isewinjo kata ogiwuoye kata to tiyo negi in fact wan kaka wachalo jok makoka nodonjo wan kaka joluo wachalo jok makoka nodonjo first time e serikal makoro gini ma waleko nya waleko serikal gimora mora waleko ka to kata ka en first time wacho ni wepenga rangi sakwe okwanyalo winjo ko wajane awuoy wach economy sana mapio ka wach economy kanyo bende okwanyalo wuoy wach economy ka serikal owuone economy konya ko wuoy wach serikal mondo serikal one kaka gine okonyo ero kamano wach ni mogik parting shot mapio ineno dongruok mar Kenya ka the person is solely responsible
en sirkal. Let me tell you gimomiyo. Mana my parting shot. Number achiel, sirkal ema biro ensure ni our local market karkae is protected from being flooded with imports. Iwinjo. Kakoro sani wa import gimora mora nyaka pamba mineno kara rwako inyalo neno wuok oko. To pamba no nego beni japur pamba puro Kenya karkae, pamba ni bedo processed Kikomi, japur cha chamo pesa, ja processing cha chamo pesa, an koka dhi nyiewe koka ng'ato twang kakao cham pesa. We are literally importing everything. Kidhi nyiepo nitie nyaka China square odar nyaka China mubiro muketo malls madongo dongo Kenya ka. Wachalo jomodak in a foreign country, in our own country. Every product kiwuok gokinyi kadhi nyiewo leather kamae, inyiewo mana leather mowuok Turkey. To dong policies mabiro ensure ni gigi tete iloso gi jowa ka. Hides machalo kaka pien inyalo los jowa ka ma wuoche los Kenya ka kae ma quality ensure ni obedo maintained high standards manyalo bedo exported to the global market. That solely relies on the government, not the county government, not anything. Egimomiyo dongruok ka wuoyo about Geno mari yude 2026 ni. Ana Geno kendo alemo matek ni kapach Ruto yawre ka Nyasaye orne kata vision moro mondo bed no nyalo neno ni economies globally odongore nango. America wacho niya America first. Europe are not importing anything. They are making themselves and consuming themselves. That's why we are saying we have low quality of leaders. You have to be able to compare and borrow standards globally and implement it locally. Dolphin Gandele. Dolphin Sangwenya to kikuwinji sangwenya mang'eny ne sirkal. Dolphin wach ni mogik kwa tieko. Okay, and katieko da medo manani we don't need to be in the government so that our region can develop, because katakan wantere opposition, these people get grants yoroga pesa county levels jotendwa mwayierogi emoktinwa koro wawe uru blame wach mar broad base ji opposition and what not bedowa broad based ka months modongi are not enough for us to hold our leaders accountable to do something tangible e gwenge wa kucho. Koro wawe uru wuondore. Jogi richo to gidhi dala sari okinyi. Thank you. Erokamano nyandele wach ni mogik. Ambe ada wacho ni wawe uru bedo praise and worship team mar broad based. Nikech it is not our first time wabedo gi CS the government. Even the previous uru nomiyowa. Koro wach moro ni wadasi kome kwa chungo wanwani broad based. With this CS momiwano gitimonwa eromo okelo pande to pande ni jobe mani keleza politics mana sasa koro mokunya kelo pande koro nitiere gik mowinjo be ni miyowa moko winjo be ni gin target moro ma ng'ato timo mondo odhi ogikech I was listening to chair mar ODM sama ne en interview kai no wacho ni gidhi bede mesa mondo gi negotiate mane omiyo gisechako mas ni registration mar voters through giving them IDs. Koro ni giving mar ID ni en mana an intention mar 2027 politics. Koro ndire services munjo beni miyowa moko munjo beni wajuri nyaka siasa giki an mane wach na mugi. Erokamano. Joyce Bishop wacho ni Amosa wang'adi matin. Erokamano. Amose. Erokamano ahinya Hilary, Faith Ken, Steven, Brian Kachel kodin Dolphin kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi ubede twak. Fredrick Osuru ng'isa kae ni Joyce Musna rowere studio adiera rowere to sebeda ka itiyo godo marach gi josiasa ochopo sama koro rowere onego bed gi duol achiel mondo gisir rowere wetegi madwaro laro kombe 2027 to gi kaw ID gi kura. Erokamano ahinya Fred Osuru. Nyakwara Mogi Ajwang' imbe ndagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Adiera rowere nitiere kod geno e higa mar 2026 to maduong' mogik gikaw kura to gikaw ID kaito gikaw kura mondo gibi giyier jotelo magintiere godo kod geno ni bro bedo katiyonegi e yo makare. Nyakwara Mogi Ajwang' elo jogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo director mara mar odiochieng' makawuono, jogo picha, jomak duol, jogo manitiere graphics kachiel kod TX. Wagonu erokamano ahinya kuom neno ni Nyakwara Mogi Ajwang' au neno chenro ni e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani nyaka kendo warom juma manyien. Nyinga Joyce Oduor.
Juna jionanga hapa hivi peremende unafikira wewe